So today's topic is about how to effectively use TallyPrime for manufacturing organizations. So manam TallyPrime lo manufacturing organization unte వాళ్ళు ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు టాలీ అది చూద్దాం ఈరోజు. So my name is Md.Mohiuddin. I am senior tally trainer at Asset Integrated Info Systems. See, and one more thing about Houseofaccountants is a dedicated community and knowledge hub where accountants can get jobs, certifications, receive coaching and licenses. Houseofaccountants offer 100% free job assistance for all the freshers and experienced accountants, and also we coach them on industry demanded skills. Like whatever currently demanding skills are there, on that terms we will be training that accountants. You can reach us on houseofaccountants.com. So we start the session. Today's topic is how TallyPrime simplifies your manufacturing process, or how to use effectively manufacturing process in TallyPrime. So assume that ఒకవేళ మీరు మీ దగ్గర if you are accountant, you think like you are working for a manufacturing company, or if any business owner is watching this video, assume that you are having a manufacturing unit and how you are going to manage all the raw material and finished goods up to manufacturing, continue all the process as well as till we do the sales. So everything we'll see today. First of all, how master yourself on bill of materials. So defining bill of materials is very, very important in manufacturing process. So without defining bill of materials, we cannot do anything in manufacturing process in TallyPrime. So first point is defining bill of materials. BOM is nothing but bill of materials. Secondly, transferring raw materials to manufacturing unit to finished goods to Godown. So first we will go to manufacturing unit. We create a manufacturing type, because by default Tally doesn't have manufacturing voucher. So first we'll be creating manufacturing journal voucher in Tally. Then afterwards we'll move the goods to finished goods. Then from finished goods to Godown. On which Godown will go, we'll see now. As well as processing. Third point is processing raw materials into finished goods. So how in TallyPrime we are going to do the process of raw material to finished goods. For example, ఒకవేళ మీ దగ్గర manufacturing concern ఉంది. So మీరు బైక్ డీలర్ అనుకోండి. So you are manufacturing company of bike. So bike లో మొత్తం బైక్ తయారు ఎక్కడైతుంది. సో ఫస్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ సమ్ రా మెటీరియల్స్. ఒకవేళ ఇంజన్ ఎక్కువ దగ్గర తీసుకుంటారు, వాళ్ళు ఇంజన్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు, బాడీ వేరే దగ్గర తీసుకుంటాడు, మళ్ళీ ఏదైనా సీట్ ఉంది, లైట్స్ ఉంది, ఇది డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు మొత్తం. సో దాన్ని మొత్తం అది రా మెటీరియల్ తీసుకొని అసెంబ్లీ చేస్తారు వాళ్ళు, అప్పుడు అది ఫినిష్డ్ గుడ్ అవుతుంది. సో ఇది మొత్తం ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుంది, ఎట్లా తీసుకుంటారు అమౌంట్, ఏ అమౌంట్ తీసుకుంటారు, ఎంత అమౌంట్ తీసుకుంటారు, ఎంత మెటీరియల్ తీసుకుంటారు, అది మొత్తం మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చూస్తారు. సో విల్ గో టు నెక్స్ట్ స్టెప్స్. బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ లిస్టింగ్ డీటెయిల్ కాంపోనెంట్స్. సో మనకి ఒకవేళ ఒక ఐటమ్ తీసుకున్నాం మనం రా మెటీరియల్స్ ఫినిష్ గుడ్ కోసం. సో మనం ఎట్లా తీసుకుంటారు, సో దాంట్లో ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా మెటీరియల్ 1 ఉంది, రా మెటీరియల్ 2 ఉంది, 3 ఉంది, 4 ఉంది. సో ఇది ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటే అది మనకి ఫినిష్ గుడ్ తయారవుతుంది. సో ఇది మొత్తం మనం చూడాలి. అండ్ హౌ మచ్ క్వాంటిటీ నీడ్ టు బి ప్రొడ్యూస్ ఏ ప్రోడక్ట్. సో ఒక్క ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి మనకి ఎంత క్వాంటిటీస్ అవసరం పడుతుంది అది చూడాలి మనం. ఇంకా BOM ప్లేస్ ఎ వైటల్ రోల్ టు మెయింటైన్ కన్సిస్టెన్సీ ఆన్ ద ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో మనం బిల్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తే మనకి కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది. దేంట్లో అంటే ఏదైనా ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు అది సప్లై చేసినప్పుడు వరకు కన్సిస్టెంట్ ఉంటుంది మనకి. సో నెక్స్ట్ ఈస్ BOM టెక్నికల్లీ ఏ నో హౌ. సో ఏ ప్రోడక్ట్ కి మనం ఎలా చేసుకోవాలి, ఎలా చూడాలి, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ టెక్నికల్ నో హౌ ఫర్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసినప్పుడు మనకి తెలవాలి ఏ బిల్, ఏ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది, రా మెటీరియల్ ఎంత ఉంది దీంట్లో, అది ఎప్పుడు తయారైంది, ఎంత టైం తీసుకుంది, ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంది. సో అది మొత్తం మనం చూద్దాం దీంట్లో. సో BOM in TallyPrime. So TallyPrime helps for stock reduction and does automatic inventory update. ఒకవేళ మీరు బిల్ వైస్ BOM ఎనేబుల్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ మీరు అన్ని మొత్తం బిల్ బై బిల్ ఒక్కొక్క ఐటమ్ వేసుకోవడానికి అవసరం లేదు. BOM లో ఒక్కసారి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ లో ఎన్ని ప్రొడక్ట్ వస్తుంది, ఒక్క ఐటమ్ తయారు చేయడానికి ఈ రా మెటీరియల్, ఫస్ట్ రా మెటీరియల్ ఇంత ఒక 1 క్వాంటిటీ అవుతుంది, సెకండ్ రా మెటీరియల్ 3 క్వాంటిటీస్ అవుతుంది,
థర్డ్ రా మెటీరియల్ 4 క్వాంటిటీస్ అవుతుంది, అది ఎంత ఎంత అవుతుంది ఒక్కసారి మీరు మెన్షన్ చేస్తే టాలీ విల్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ద స్టాక్. సో వీ డోంట్ నీడ్ టు మెన్షన్ ఎవ్రీ టైమ్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ టాలీ. సో ఆటోమేటిక్ గా టాలీ అది ఇన్వెంటరీకి అప్డేట్ అయిపోతుంది అది. సో మీరు ఎంత తీసుకుంటారు అది ఎవ్రీ టైమ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు మెన్షన్ దట్ ఇన్ అవర్ స్టాక్ inventory or stock management. So more than one BOM is also possible in case to produce the finished goods based on customer requirement. Customer ki requirement పట్టి మనకి more than one BOM కూడా మనం తయారు చేయొచ్చు. సో మనం టాలీలో చూద్దాం ఇప్పుడు ఎట్లా మనం బిల్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ తయారు చేస్తాం. కానీ ఇది ఎవరికి పనిచేస్తుంది అంటే ఒకవేళ పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్, సో వాళ్ళకి ఏమంటే చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉంటుంది దాంట్లో. సో ఒక్క పెయింట్ కి ఎంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెడ్ పెయింట్ కావాలంటే వాళ్ళు వైట్ పెయింట్ ఇంత తీసుకోవాలి, ఆరెంజ్ పెయింట్ ఇంత తీసుకోవాలి, ఒకవేళ గ్రీన్ పెయింట్ ఇంత తీసుకోవాలి. సో అది మొత్తం రా మెటీరియల్ తీసుకొని మీరు చూసినారు ఎప్పుడు పెయింట్ షాప్కి వెళ్తే వాళ్ళు మిక్స్ చేస్తారు మొత్తం. సో 2 or 3 ఐటమ్స్ మిక్స్ చేసి అప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ ఫినిష్ గుడ్ తయారు చేస్తారు వాళ్ళు, అప్పుడు మీకు డబ్బాలు వేసి ఇస్తారు అది. సో ఇలాంటివే సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బై ఏ కార్ ఆల్సో దే విల్ బి అసెంబ్లింగ్ దట్, then final finished good will be provided to within some expected time. For example, 1 month they'll take, some days it will take 15 days also, depending upon the time, depending upon the product, time will be varying and changing. So now we'll see in tally and transfer of materials. So this process, manufacturing process, helps to identify stock reduction, helps to identify movement of goods from raw material godown to manufacturing unit. మనకి రా మెటీరియల్ గోడౌన్, ఒక రా మెటీరియల్ గోడౌన్ ఉంది, దాని అక్కడ నుంచి మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్కి వెళ్ళడానికి ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది, ఎంత టైం పడుతుంది అది చూడొచ్చు. ఇంకా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ నుంచి ఫినిష్డ్ గూడ్స్ గోడౌన్ కి ఎంత టైం పడుతుంది, ఎంత ఎంత దాంట్లో మెటీరియల్ మనకి సప్లై అవుతుంది మొత్తం చూడాలి దాంట్లో. ఇంకా ఫినిష్డ్ గూడ్స్ గోడౌన్ నుంచి మెయిన్ లొకేషన్ షోరూమ్ ఉన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, సో అది గోడౌన్ లో తయారవుతుంది మొత్తం బైక్, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళు షోరూమ్ తీసుకోపోతారు, సో అక్కడ మళ్ళీ సేల్ అవుతుంది అది. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మెటీరియల్, నథింగ్ బట్ BOM. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అప్డేట్ ఇన్ TallyPrime. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో ఒక అప్డేట్ ఉంది TallyPrime లో, ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ రా మెటీరియల్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ converting raw material into finished products update in TallyPrime, and it helps to update the reduction of raw materials and increase of finished goods. So manaki raw material di reduction ayi inka finished goods increase aitadi manaki. Inka it also helps to identify exact cost. So finally manaki oka product from raw material to finished good, inka finished good nunchi manaki supply cheyadaniki showroom ki vachinappudu అప్పుడు వరకు ఇంత మొత్తం ప్రాసెస్ లో మనకి ఆ ఐటమ్ మీద ఎంత ఎగ్జాక్ట్ కాస్ట్ అయింది అది మనం టాలీలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మీరు మాన్యువల్లీ చేస్తే మీకు చాలా టైం పడుతుంది, ఇంకా మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేసుకోలేరు. కానీ ఇక్కడ మీరు ఏ రా మెటీరియల్ ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చినారు, ఇంకా దాంట్లో ఏమైనా కాస్ట్ ఏమైనా ఇంకడ్ ఉందా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేబర్ ఛార్జెస్ ఉంది, ఒక మెటీరియల్ తయారు చేయడానికి ఒక లేబర్ కావాలి, సో ఆ లేబర్ కి మీరు ఎంత పే చేసినారు, ప్యాకింగ్ ఉంటుంది, ప్యాకింగ్ లో మీరు ఎంత పే చేసినారు, మొత్తం మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఫైనల్ గా ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ ఎంత కాస్ట్ అయింది, ఒక్క పీస్ కి ఎంత కాస్ట్ పడింది మనకి అది చూసి దాని తర్వాత సేల్ చేసిన అనుకో, సో అప్పుడు మీకు ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తున్నాయి, మీకు ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఎంత లాస్ వస్తుంది అది చూడాలి మనం, అది టాలీలో చూసుకోవచ్చు మనం. సో నౌ విల్ సీ ఇన్ టాలీ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ manufacturing process. So now we'll create a new company. For example, Akash Enterprises, State Telangana, PIN code telephone number. So financial year beginning from 1st April 25, books beginning also from 1st April 2025. Enablability clock, no. Security, cell tally vault password is also a very good feature in Tally. If you are having more than one user, that time you can use tally vault feature, that will be very much helpful for you. Also user control access also we can enable in Tally. So now we have created a company,
ఆకాష్ ఎంటర్ప్రైజెస్. సో మనకి ఏదైనా కంపెనీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు F11 ఫీచర్స్ లో పోయి ఎన్ని డిఫాల్ట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో మనకి ఏ ఫీచర్స్ కావాలి అది మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి ఏ ఫీచర్ కావాలి అది ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ batch wise we have enabled, maintain accounts we have enabled, expired మనం ఎనేబుల్ చేస్తలేదు ఇప్పుడు. సో టాలీలో ఇది మొత్తం ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, కానీ డిఫాల్ట్ లో మొత్తం ఫీచర్స్ ఉంటాయి, కానీ యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ దట్ ఫీచర్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ ఫీచర్, అదర్వైజ్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ ఫీచర్. So control A, save. Now we have created a company Akash Enterprises. So ఇప్పుడు మనకి ledgers create చేయాలి. So first we'll create sales ledger under sales account. Now we'll create purchase ledger. So these are the basic ledgers everyone should be preparing. Purchase account, and now we'll be creating stock item. For example, raw material 1. So మన దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ 4 raw materials. సో మన దగ్గర 4 raw materials ఉన్నప్పుడు ఏ raw material ఏ ప్రోడక్ట్ కి తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తారో అది చూద్దాం మనం. సో యూనిట్స్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్, సింపుల్, ఫార్మల్ నేమ్, నంబర్స్. సో ఇక్కడ యూనిట్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం. రా మెటీరియల్ 1 క్రియేట్ చేసాం, ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ 2. నంబర్స్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ 3. ఇది మీకు అర్థం కావాలని చేస్తున్నా ఇది. So 3 raw materials we have created now. Now we create finished goods. Finished goods కూడా మీరు నంబర్ తీసుకోవాలి. ఇంకా ఇక్కడ F12 లో పోయి కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి మీరు. సో వాట్ ఎవర్ డీటెయిల్స్ యూ వాంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ డీటెయిల్స్ ఉంది, ప్రొవైడ్ అలయన్స్ ఫర్ నేమ్, yes or no, that is your whatever you is there, and provide language and provide part number for stock items, provide description, and in inventory lo chudtam manam, see use stock group for stock items, yes, alias for name, yes. So ikkada maintain stock items in batches, yes, and also set components list bill of materials in stock items. ఇది మనం ఎస్ కొడితేనే ఇప్పుడు మనకి ఆప్షన్ వస్తుంది అక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి మీరు, మెయింటైనింగ్ బ్యాచెస్, నో విల్ కీప్ ఇట్ as no. కానీ ఇప్పుడు సెట్ కాంపోనెంట్స్ BOM, bill of materials, that we have to keep it as yes. Then only tally will ask you question, what is the list of BOM, ఏ bill of materials ఏముంది మీ దగ్గర, అది మీరు ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ 1. సో ఫినిష్డ్ గూడ్స్ 1 లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది. సో దాంట్లో మీకు ఏమేమి రా మెటీరియల్ యూజ్ అవుతుంది అది ఇక్కడ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ నౌ విల్ క్రియేట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ 100. చూడండి, రా మెటీరియల్ 1 క్వాంటిటీ
దట్ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ 100. ఇంకా రా మెటీరియల్ 2 లో కూడా మనకి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి చూడాలి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200 numbers we need in raw material 2, and in raw material 3 we are having 300. ఎట్లా కాదు. సో రా మెటీరియల్ 1 లో మీకు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 క్వాంటిటీ కావాలి, ఒక్క ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి ఎంత రా మెటీరియల్స్ కావాలి, దట్ ఈస్ ఫర్ రా మెటీరియల్ 2 విల్ టేక్ 3 అండ్ రా మెటీరియల్ 3 we are having 5 numbers. సో మనకి ఒక్క మెటీరియల్ తయారు చేయడానికి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫినిష్ గూడ్స్ 1 లో రా మెటీరియల్ 1 లో ఒక నెంబర్ కావాలి, రా మెటీరియల్ 2 లో 3 numbers కావాలి, ఇంకా రా మెటీరియల్ 3 లో 5 numbers కావాలి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెయింట్ బాక్స్ ఉంది, లేకపోతే మీరు తీసుకోవచ్చు గుడ్డే బిస్కెట్స్ ఉంది మీకు. సో అది చిన్న ప్యాకెట్ ఉంటుంది 5 rupees ది,